জিনিস আছে। এই যে সাব টাইপস বলছি, এই সাব টাইপসের দরকার আবার কেন হলো স্যার? সাব টাইপস, এই তো টি সেল বলছিলেন এতক্ষণ ধরে, ভালোই ছিল, আবার টি সেলের সাব টাইপ কেন বলছি? কারণ একটা চিন্তা কর, একটা ফিতা কৃমি ঢুকেছে, ফিতা কৃমি কি বলে? ট্যাপ ওয়ার্ম বা কোন একটা ওয়ার্ম, তার সাইজ আর যাকে চোখে দেখতে পাচ্ছিস না তার সাইজ কি সমান? সমান নয়। দুটোই কিন্তু প্যাথোজেন, দুটোই কিন্তু তার অ্যান্টিজেন আছে। তাহলে হাউ বডি আওয়ার রেকগনাইজিং দ্যাট হুইচ অর্গান অ্যান্ড হুইচ টিস্যু ইজ গোয়িং অন। তাহলে একটা যে মানে কৃমি আছে যেটাকে ওয়ার্মস বলা হয়, তাকেও বডি ড্যামেজ করবে, আর যেটা আননোন এয়ারে একটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকেও কিন্তু বডি ড্যামেজ করবে। So some subtypes of T helper cell is identified. Lots of subtypes are there. I will give 2 to 3 at least. So these subtypes এর মধ্যে আমার পড়বে TH1 helper cells or cells, TH2 helper cells, TH17 very important, and T regulatory and T follicular cells. বোঝা যাচ্ছে? 1 2 3 4 5টা নাম দিলাম বলে। তার মধ্যে রেগুলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই যে এইবার মনে কর এইটা হয়ে যাচ্ছে তোর শরীরে, কোভিড হয়েছে বা মনে কর একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকেছে, এইটা কন্টিনিউয়াসলি অ্যাক্টিভেট হয়ে আছে, তাহলে কি হবে? হাইপার ইমিউন রিয়াকশন দেবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কজিং দ্য ডেঞ্জার অফ ইউর বডি। কারণ অটো রিয়াকশন দেবে, এবার অটো অ্যান্টিবডি তৈরি করবে, অ্যান্ড দ্যাট কজিং দ্য ডেঞ্জার অফ ইউর বডি। সো টু সাম এক্সটেন্ট আফটার দ্য এক্সপালসেড অফ দ্য অফেন্ডিং এজেন্টস, এগুলো করে তো মারবে আলটিমেটলি, এগুলো করে আলটিমেটলি কি করবে না মারবে। কারণ দিস অ্যাক্টিভেটেড টি সেল directly activates the B cell, right? And B cell gives the plasma cells, and plasma cell gives the antibody structure পড়ানো হয়েছে তো? দেখ কাণ্ড দেখ, অ্যান্টিবডিটা হচ্ছে Y এর মতো, আই এম নট গোয়িং ডিটেলস, দিস অ্যান্টিবডি উইল ফর্ম। তাহলে আমার আলটিমেটলি এম কি না, আমার মেমোরি সেল তৈরি করা, আমার অ্যান্টিবডি তৈরি করা, আর যে সেলগুলো তৈরি করছে সেই সেলস এক্সপ্যানশন করে ড্যামেজ করা। সো দিস আর দ্য সাব টাইপস। রিকোয়ারমেন্ট কেন হলো ভাই? রিকোয়ারমেন্ট হলো কারণ এই যে টুটা যেটা বলছিলাম তোকে, দিস সাবটাইপ বিকজ অফ দ্য ড্যামেজ অফ সাব ডিফারেন্ট ডাইভার্স ভ্যারাইটি অফ আওয়ার প্যাথোজেন্স। একে মারছে, ওকে মারছে, কেউ একটা ফিক্স কিছু নয়। যারা যত ইন্টারনাল যত ইন্টারনাইজেশনস মানে ইন্টারসেলুলার প্যাথোজেন্স, তাদের ড্যামেজ করবে এ। যারা অ্যালার্জিক, ওয়ার্মস, বিগ প্যাথোজেন, তাদেরকে ড্যামেজ করবে 2। যারা ফাঙ্গাস এবং এক্সটার্নালি ব্যাকটেরিয়া, এক্সটার্নালি অ্যাফেক্টিং, তাদের করবে 17। রেগুলেশনস করবে, এটা করবে রেগুলেটরি। কাকে রেগুলেট করবে? ওই যে ওকে বলবে তুই থাম। কি থামবে? তোর ইমিউন অ্যাক্টিভিটি থামা। ইউ স্টপ ইউর ইমিউন অ্যাক্টিভিটি, আদারওয়াইজ হাইপার ইমিউন অ্যাক্টিভিটি মে হার্ম ইউর বডি। সো দ্যাটস ওয়াই দিস রেগুলেটরি। এটাকে আগে বলা হতো, তোদের বই আছে লেখা, যে সাবপ্রেসার টি সেল, তাই তো? দেখবি 11-12 পড়েছিস, যাই না, ভালো বই পড়লে পাবি। দিস ইজ প্রিভিয়াসলি কল্ড সাবপ্রেশন or suppressor T cells, and this follicular cells is another part. So there are lots of parts are there. So remember that only 2 important things that will be interesting for you. Suppose এই টুটা আলটিমেটলি বের করবে কি জানিস? ইন্টারলিউকিন 4, ইন্টারলিউকিন 5 and ইন্টারলিউকিন 13। এই যে টি হেল্পার সেল টাইপ 2, এটা বের করবে 3 টাইপস অফ সাইটোকাইনস, 4, 5 and 13। এইবারেতে মনে কর তোর শরীরে কারো একটা এত বড় একটা কৃমি ঢুকেছে, কিভাবে মারবে? Do you think that can be phagocytosed by macrophages? Do you think that it is phagocytosed by the dendritic cells? করতে পারবে না। একে যদি ফ্যাগোসাইটোস করে দিত, তাহলে দ্যাট উইল প্রেজেন্ট থ্রু দ্য এমএসসি টু দ্য টি সেল। বোঝা যাচ্ছে? দিয়ে সে আবার ড্যামেজ করতো, কিন্তু এত বড় তোকে পারবে না তো। তার জন্য আমার আছে এই 4টে কাজ আছে, 4 রকম। কিরকম কাজ এবার আসবো। দিস অ্যাক্টিভেটস দ্য বি সেল টু প্রডিউস IgE অ্যান্টিবডি। তারা কি করবে? তারা এই অ্যান্টিবডিটা এরকম ভাবে লেগে যাবে, দ্বারা দিস উইল কাম লাইক দ্যাট, ওয়াই এইভাবে সে লেগে যাবে। দিস আর দ্য
IgE তাহলে IgE laden over the surface of worms layer কে তৈরি করলো interleukin 4 now 5 stimulates the mast cell and eosinophil so that they connect with this লেগে গেল and inside this mast cell and eosinophil some toxin products are there right তাই এরা কি করলো টক্সিন প্রোডাক্ট কে গিয়ে একে পুরো ডিস্ট্রয় করে দেবে কেটে কুচি করে কেটে দেবে now 13 increase the production of mucus so that the expulsion of worms can get easier বোঝা গেছে so that's why it is subtypes it comes as a subtypes due to the different use of different cytokines আর কিচ্ছু না that's why this is interleukin 4 interleukin 5 and 13 I'm giving examples with worm is a big worm is there and that is damaged after the formation of IgE that's why it is the allergic response also this E type of immunity gives the T helper 2 cells right in this way we can describe in all these things but it will be very boring for you because that needs some extra study before you come to my class otherwise no so these types of happening in the adaptive type of immunity where the main target is to key clonal expansion and memory cell formations and antibody productions nothing else বোঝা যাচ্ছে in the meantime due to the innate immunity and adaptive immunity connected by the dendritic cell তাই তো dendritic cellটা ওখানেও ছিল আবার এখানেও এসেছে so যদি বলে যে tell me one এটা ভাইবার কোশ্চেন tell me one cells which acts as a bridge between the innate immunity and adaptive immunity you can say there is a anti-piercing cell set because you are inviting the questions then examiner will say name some anti-piercing don't directly say dendritic cells so you are missing the second question right so this is the tactics so cell antigen penetrating cells can bridge how can ask how you can say that yes sir in the tissue level offending antigens are collected and then phagocytose and then break down into fragments into protein fragments if it is dendritic cells and then it is MHC2 molecules are formed in the endoplasmic reticulum then it is connected to the antigen and then cell surface presentations and then it goes through via blood lymph and then lymph nodes to present in front of T cell now তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি and then three signals happens for the activation of the T cell what are the three signals are কে বলতে পারবি three signals বলো T cell receptor yes MSC peptide complex not 2 MSC2 ওটা MSC2 peptide complex বলতে পারিস then very good it is a signal 1 now signal 2 yes CD B70 na B7 or CD80 is present in the dendritic cells and then CD28 in the T cells and then there is co-stimulation this is the second signal activation yes it has a signal 3 and that causing the full activation and then is causing the clonal expansion for formation of different subtypes of helper T cell or effector cells and as well as memory cells বোঝা যাচ্ছে এটাই সব জায়গাতেই হবে so these things are happening and this is a bridge now my question was that sit down my question was that except the dendritic cell or antibody cell which are the other system can bridge these two innate immunity and your adaptive immunity যেটা তোদের হোমওয়ার্ক ছিল যেটা করে আসিস নি that is complement system what do you mean by any ideas time is very short so what is the your already done what is any idea of this complement system do you know that complements means complement proteins complements means it complements the immune cells or it complements the innate immunity as a whole
Some of the books can be written as a part of the innate immunity, but remember this is the bridging between the innate and immunity. Ultimate target of complement proteins are released from the membrane attack complex. MAC will form. এটা কি জিনিস? Suppose this is your bacteria, and then this is membrane attack complex are formed. Formed by what? Activating complement, and the holes জল ঢুকে যাবে, extracellular fluid ঢুকে যাবে, then burst out. বোঝা গেছে? Osmotic damage করে after the formation of MAC, that is called membrane attack complex. এটা ভালো করে পড়। এটার জন্য 3 pathways are there, that is a classical pathway, alternative pathway and lacting pathway. Classical pathway for the antigen antibody reactions only, alternative pathway for only the antigens করবে নিজে, lectin means mannose lectin pathway, mannose is a part of the bacteria, and so this ultimate aim key, ultimate aim is a formation of C3 activation. Yes, you can say that, you can say that, but suppose C3 will form C3b plus C3 convertage, C3 convertage, এটা খুব শর্টে বলছি, and these two form the C5 convertage, C5 convertage, and then it C5 কে ক্লিপ করে করবে C5a and C5b, and this B is important. 3a and 5a is a anaphylotoxin, ওরা চলে যাবে। এই যে 5b কি করে, এই সেল